الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. درسنا اليوم في الصف الخامس ابتدائي منهج سمارت كلاس، عندنا كوميك. في هذا الدرس بنتعرف على بعض الوظائف الجديدة والمهام اللي يسويها صاحب هذه الوظيفة، وبعد ذلك نتعرف بشكل سريع إلى قاعدة present simple negative forms اللي احنا تطرقنا بشكل تفصيلي في الحصة الماضية، فبنمر عليها اليوم مرور سريع على الجمل الموجودة في الكتاب والأمثلة، وننتهي إن شاء الله بشكل أسرع من الحصة الماضية. So first of all, we have some vocabulary. The first one is called mechanic. Mechanic. What does he do? شو يسوي هذا الميكانيك؟ Fix cars. Fix cars. يصلح سيارة. So the mechanic fix cars. Fix cars. And here we have another example of a job. Taxi driver. Taxi driver. And what does he do? شو وظيفة هذا taxi driver? He drives. He drives. So these are two new vocabulary about the job or occupations and what each one of them do or does in his job. For the example, the mechanic fixes cars and the taxi driver drives. القاعدة الموجودة هني اللي هي negative forms، لو تلاحظوا هني بعض الأمثلة I don't drive a taxi، أنا ما أسوق مثلا فاستخدم don't لأن كان subject I. He doesn't fix cars، مثلا التاكسي درايفر نقول عنه he doesn't fix cars، ما يصلح سيارته وقاعد يسوق، فنقول he doesn't واستخدم doesn't لأن الفاعل he بحسب ما استخدم أو شرحناه في الحصة الماضية. She doesn't feed the animals. She doesn't feed the animals. ما تطعم الحيوانات، بس مي وظيفتها مثلا. So she doesn't feed the animals. They don't cook. مثلا drivers السواقين they don't cook، ما يسوقوا ما يطبخوا. So they don't. أيضا لو تلاحظوا هني I مع they استخدمنا don't، لكن he she we used doesn't. و don't اختصار ل do not، doesn't does not. fixes هني تم إضافة es لما نستخدم مع الفاعل الغائب لهم he or she or it، راح نستخدم fixes نضيف له اس الغائب. ولو تلاحظوا تم إضافة es لأن تنتهي ب x، احنا أخذنا في الحصة الماضية لما تنتهي ب o نضيف لها es، اليوم أيضا لما تنتهي ب x تم إضافة لها es. هي عندنا قطعة قراءة تتكلم عن القاعدة هذه، تتكلم عن الفوكابولاري الموجودة هني. My father is a driver. Does he drive a bus? Does he تسأل عنه. Does he drive a bus? No, he doesn't drive a bus. He drives a taxi. There he is. Look. Oh! My father is a mechanic. He fixes cars. Let's go. Okay. Hello, I'm Hassan. I'm Kareem. Nice to meet you. Do you wash cars too? Sorry, we don't wash cars. سأل do you wash cars؟ تغسل سيارات. He said no, we don't wash cars. هذه أسئلة على هذه القطعة اللي قريناها أو سمعناها. Number one, is her father driver؟ لو نرجع للقطعة قالت my father is a driver. So yes he is. Number two, does he drive a bus? If we go back, he doesn't drive a bus. He doesn't قاعد تنفيذ. He drives a taxi. So does he drive a bus? No, he doesn't. Number three, does he fix cars? My father is a mechanic. He fixes cars. So does he fix cars? Yes, he does. Number four, do they wash cars? لما سألت do you wash cars too? Sorry, we don't wash cars. So do they wash cars? No, they don't. Read and circle. هذا اختياري، سؤال اختياري على القاعدة اللي درسناها. He doesn't drive a car. عندنا الفاعل he من ضمائر الغائب. So we don't say don't, we say doesn't. I, one of the pronouns that come with don't, it doesn't come with doesn't. So I don't like milk. Come with don't. So I, you, we, they come with don't.
The children doesn't go to school on Friday. طبعا عندي الفعل هني the children، ما عندي ضمير يعني زي مثل السابقين he or I أو هني he she we for example. هني عندي اسم the children. هذا لو شلنا children اللي هي معناها أولاد بيجي ضمير they لأنهم مجموعة they، فلما استخدم they أو استخدم the children الاسم لهم يعني لو استخدمناها بضمير بيكون they so we say don't لأن they تجي مع don't so the children بنفس الطريقة بتجي مع don't so the children don't go to school on Friday. she قلنا ضمير الغالب so she doesn't. we doesn't طبعا عندي we subject pronoun اللي يجي مع don't. the parrot doesn't eat chocolate. نفس الطريقة هني قلنا children إنه هي أولاد، فلو شلنا من الضمير استبدلناه بنجيب they. the parrot اللي هي البغبغاء لو شلنا هذه مفرد، فلو شلنا الضمير لو شلنا الاسم جبنا الضمير بيكون it لأنه غير عاقل ومفرد فنقول it، فit من ضمائر الغائب بيجي مع doesn't فنقول the parrot doesn't eat chocolate. number 4 choose ask and answer. هني تمرين تطبيقي محادثة speaking، تختار إما do أو does على حسب اللي راح تختار من هني الفاعل. فمثلا هذا الولد قال do you get up at 8 o'clock؟ no I don't get up at 8 o'clock I get up at 7 o'clock. فتختار مثلا do you تسأل الشخص مباشرة أو تسأل الشخص عن أحد أفراد عائلته، مثلا يقول له does your mother هل أمك مثلا تسأل عن والدته does your father does your brother does your sister. does راح استخدم على ضمائر الغائب اللي هم mother father brother sister لهم هي أو she، لكن do راح استخدم مع أنت لما أسألك أقول لك do you، فأنت تختار واحد من دولين do or does وتختار على حسب اللي تبغى تسأل عنه. تسأل عن شخص اللي تكلمه تقول له do you وتختار وش حابب تسأل عنه، هل تبغى تسأل عنه متى يجلس، هل تبغى تسأل عنه متى يروح المدرسة، هل بريكفاست الفطورة، هل إنه يسوق سيارة يطبخ fix cars يصلح سيارات work in يشتغل في محل معين مثلا work in a hospital or work in a school for example. مثلا بسأل عن أخوك مثلا فأقول لك does your brother، مثلا هل يطبخ فأقول does your brother cook. أنت إذا كان أخوك يطبخ تقول yes he does، ما يطبخ تقول no he doesn't he drives a car مثلا يسوق سيارة and so on. في كتاب النشاط عندنا exercise 1 يحتاج أنك تسمع and take listen and take. number 1 He doesn't work in a police station. He works in a restaurant. So this is the waiter. Number 2 He doesn't drive a taxi. He fixes cars. number 3 They don't work in a hospital. They work in a school. They love their students. number 4 I don't fix cars. I work on a farm. I wash and feed my animals in the morning. and here we have 2 and 3 اللي حاب اني يحلهم اثنينهم حاب يكتفي بهذا it's up to حاب يحل الثلاث تمارين it's okay يعني كل ما حل تمارين كان يعني افضل انه practicing يعني يمارس ويطبق الاشياء اللي تعلمها. number 2 answer the questions. does a doctor work in a restaurant? no he work hospital. يعني يجاوب على السؤال. مثلا يقول لك does a doctor work in a restaurant؟ دكتور نعرف انه ما يشتغل في ريستورانت مو في مطعم، فجواب يكون no بس ما تكتب فقط no تحتاج الى الفاعل he وايضا تكمل فتقول no he doesn't work in a restaurant ما يعمل في المطعم. طيب وين يشتغل؟ he works in hospital. نفس الطريقة هني. number 2 does a taxi driver drive a bus؟ does a taxi driver the taxi driver ما يسوق باص يسوق تاكسي سيارة، فبتقول no زي الطريقة اللي هني بتقول no وتكمل. طيب وش يسوق هو؟ يسوق تاكسي فبتقول he الفعل drive بيصير زي هذا بدل ما كان work صار works هني drive بيصير نفس الشيء لأنه الضمير غائب. do mechanics cook؟ no they fix cars. no ما يطبخون ميكانيك فبتقول no تستخدم they وتكمل. بعدين وش يسوي طيب هم they اللي عندك fix cars وتكملها على حسب التمارين. أنا بحط الأجوبة لكن لا تشوف الأجوبة إلا بعد ما تطبق أنت تجرب نفسك حاول تحلها وبعد ما تحلها تأكد من إجاباتك. so number 2 it would be
No, he doesn't drive a bus. He drives a taxi. هني حطينا S لأن الفاعل he. Do mechanics cook? No, they don't cook. They fix cars. هني ما حطينا S لأن الفاعل they ضمير الجمع. Exercise 3 التمرين الثاني put in order in the correct order. رتب الجمل بالترتيب الصحيح. drive doesn't taxi he. فتقول زي ما قلنا حاول انك تحل في البداية لحالك بعدين تشيك على اجوبتك بعد ما تحل بنفسك. So it would be he doesn't drive a taxi. Cars we fix we don't fix cars. So we don't fix cars. Work doesn't in school she doesn't work in a school. وكذا انتهينا من هذا الدرس نمبر 3 كوميك. يعطيكم الصحة والعافية نشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة.